السلام عليكم. طبعا اليوم ويا دكتورة بونام، دكتورة التجميل وزراعة الشعر. طبعا هي رئيسة الكادر مالتها. هاي دكتور بونام. Hello. دكتور بونام, just tell me about yourself and about your specialist, because many Arabic people want to know about your specialist in this clinic. Okay, so I'm a dermatologist, and let's start from the beginning. I was born in Canada. I've been educated out there, and then I came here for my undergraduation, which was done in South India. After that, I went to the US, worked there for 5 years, then got married, which brought me back to India, and I did my dermatology. So nice. So, دكتور بونام طبعا مولودة بكندا ودارسة بكندا ومكملة دراستها بجنوب الهند، وبعدها مسافرة أيضا لأمريكا. How many years in America? 5. لمدة 5 سنوات، ومشتغلة هناك لمدة 5 سنوات خبرة. وحاليا هي بالهند لأن متزوجة بالهند وباقية بالهند، بس خبرتها ما شاء الله كبيرة. احنا بهذا الفيديو نريد نوضح بأنه بهاي العيادة موجودة دكتورة عيادة ميدي دينت، موجودة دكتورة التجميل وزراعة الشعر بهاي العيادة. So now, doctor, tell me about your specialist in this clinic. You and your team, how? So me and my team, we do various, not only surgical, but non-surgical things as well. Non-surgical? Both we do. Surgical and non? Yeah. Surgical such as hair transplant, Okay. and even invasive like fillers, Botox, we do all of that. Okay. Then we do non-surgical or non-invasive, such as chemical peels, we can do derma rollers, lasers. So these are all non-invasive. So we do all of these. Now depending upon what the patient has come with, Yes. we treat them accordingly. طبعا دكتورة بونام تقول بأنه موجود عندنا قسمين، عمليات مثلا جراحية وعمليات الغير الجراحية. بالنسبة مثلا زراعة الشعر، مثلا الفيلر، البوتوكس، هذني عمليات نعتبرها جراحية. عمليات الغير جراحية مثل التقشير الكيميائي أو مشاكل حبوب البشرة أو أشياء البسيطة كتشخيص علاجات، يعني أيضا موجودة بهاي العيادة هي والكادر مالتها. So doctor, now can you tell me about hair transplant, how it's done, how there is here PRP? Absolutely. Yeah. So there's lots to be said, but the most important thing to know is that hair transplant is the definitive treatment. Like, for example, I can give you medical treatment, I can give you PRP, but if you want one-time permanent solution, hair transplant. And usually what we do is we take the hair from the occipital region, which is the back of the head, and take it and transplant it to the front, because usually men lose hair from the front first. So depending upon how much hair loss there is, we can do up to 4,000 grafts in one single sitting. And you will start seeing normal hair growth within a few months. طبعا دكتورة بونام تقول بأنه بالنسبة لزراعة الشعر في حالات الصرع أو الناس اللي ما عندهم شعر تأخذ شعر من الخلفي، من الشعر الخلفي، وتزرعه بالشعر الأمامي، وهذا يعتمد على حسب الجلسات. فيكون مثلا كل 4000 جرافت، كل each graft have 4 hairs I think? Yes, depending upon the extraction method, you can get up to 4 hair. Okay. 1 follicle. تقول يعني تقريبا 4000 جرافت، وكل جرافت تقريبا 4 شعرات، وهذا يعني العدد اللي يسوونه بالجلسة الواحدة. So doctor, how about the PRP? We use it after? We can use it after, we can use it while the patient is having hair fall. So PRP, the beauty of this is it's an adjunct to most treatments. So what do? I take your blood, I put it through a centrifuge,
make it go really, really fast, where it separates the blood and the plasma. Yeah. The plasma has the proteins, PRP, plasma-rich proteins. I take those proteins which have growth factors and I reinsert them. Depending upon the patient, I can give them for your scalp, for hair fall. I can give it post-transplant to make it feel better and to get better results. I can also give it to the face for anti-aging, rejuvenation, so on and so forth. So nice. طبعا دكتور بونام تقول انه احنا نعتمد على زراعه الشعر، ايضا مصطلح البي ار بي اللي هو شائع حاليا بالطب. تقول بانه هو بلازمه الدم، يعني ياخذون عينه من الدم يفصلون الدم عن البلازما، راح تشتغل على البلازما، هاي البلازما راح تسرع الخلايا على مود تتنشر، سواء يكون بالناس اللي يحتاجون زراعه شعر او الناس اللي عندهم شعر يتساقط ايضا. فبكلا الحالتين نستخدم البي ار بي. And Dr. PRP don't have any side effect. Absolutely none. It's your blood going back into you, and therefore we've had no problems whatsoever. طبعا مثل ما سمعنا انه البلازما ايضا ما بها اي اعراض جانبيه، انه انت من الدم مالك راح تاخذها وتنتقل الى مكان ثاني بجسمك. دكتوره بونام بتقول بانه هذا الشيء ما راح يعتمد انه بس للشعر، انه الناس اللي عندهم صرع او الناس اللي عندهم شعر ممكن بالنسبه للتقشير. بالنسبه للبشره ايضا نستخدمها chemical peel also we use. So we use chemical peeling when women. We use chemical peeling for an array of things. No, for PRP use in chemical peel or. No. No. Two different things. We can't. Different. اوكي. فالبلازما ايضا تستخدم للبشره، فهذا استخدام البلازما بالنسبه للناس اللي ما عندها معلومات عن هذا الشيء. اوكي دكتور, we shift to another things. Okay. Like now about chemical peels, some people when they came here maybe because of the weather, because of the area changed to them, facing problem, or some people facing problem for a long time. They asking only medicine. Some people you say I send many photos or something. You ask me to come for laser for something. So advise us for how about these patients? Is the medical enough? Or? So first of all, it always depends upon the severity of the situation. If it's simple enough that can be cured by medicine, we say by all means. However, sometimes the problem is so severe that it alone cannot be conquered by medicine. I need to add an adjunct, such as a chemical peel, or a laser, or a PRP. Need consultation. Yes. For some cases. Absolutely. طبعا بعض الحالات واغلب الناس يقولون لنا انه هاي الصوره جيب لي علاج، هذا الفتشي شوفه للطبيبه وجيب لي شو تقول الطبيبه. تقول الدكتوره انه مو كل الحالات انه نقدر نكتب لها علاج ونسويها، لان هاي الحاله هواي واجهناها، هواي ناس يدزون لنا وصفات ونشوفها للدكتوره، الدكتوره تقول انه لازم اشخصها قدام المريض، يلا سواء يحتاج ليزر، سواء يحتاج تقشير كيميائي، سواء يحتاج علاج او لفتره تشتغل عليه تجربه وبعدين فيختلف هذا المصطلح بالنسبه من مريض الى مريض اخر، مو دائما العلاج هو الحل. Anything else, doctor? Anything, another specialist or any advice? I will definitely tell you about a few more things, but I also want to clarify about chemical peeling. It sounds very scary because it says chemical in its name, but it is nothing but medicine that I apply instead of you applying. And I use it for acne, any kind of pigmentation, acne marks, anti-aging. There are so many, for beautification before you have to go to a party peels. So chemical peeling is for every single problem there is. It's have like what we say, size or injection size or something fixed for each patient, or different from patients to another. They're different because forms of it's acids. Chemical, right? Yes. So
So salicylic acid, glycolic acid, TCA, lactic acid, mandelic acid, all of these are forms of chemicals. It's different from patients depend on the problem. Absolutely. طبعا الدكتورة بونام دا تنصح بالنسبة للتقشير الكيميائي انه التقشير الكيميائي ما بي اي اثار جانبية او اضرار على البشرة. تقول حسب اختصاصنا انه احنا نحتاج نشخص الحالة، سواء كانت هذا الشخص يحتاج هذا الجزء او هذا الجزء او هذا الجزء، فيختلف من حالة إلى حالة أخرى. تقول بس بالنهاية أنه التقشير الكيميائي حتى بالنسبة للشيخوخة هواي حالات ما يأثر، يعني ما في تأثيرات جانبية. Doctor, sorry if you want to say anything, but I have a question. Yes. 2 questions. Okay. First about melasma. Many people ask me about melasma. They facing here. They say right medicine, and sometimes I'm asking. They say there's medicine. Sometimes they say need laser. So, what's the solution for the melasma? So melasma is one of the most difficult things to treat, because the problem is sometimes I'll treat it, it will go away, but the chances of it reoccurring are always there. And the fact that Come back. And because it's aggravated by sunlight, it makes it even harder. So, like last time I asked the pharmacy, he told me this is for some time. Yes. I asked some doctors, they say we use laser, it can disappear. So what's the best solution we can say for So the best solution is what fits for that patient. You understand? Every patient differs. Some patients, medicine will take care of it and it'll go completely. Some patients, medicine will not work. They may require lasers, they may require chemical peels. And even after that, I may not get 100% success. So it depends and varies from patient to patient. But that's what we use. We use everything in our power. Okay, so like sometimes, how long time sometimes people use medicine, they told them for 3 months. Yeah. Sometimes for 6 months, sometimes for 1 year it's back. So the time is also Varies. good for the patient. So how? So Like if I use laser, how long time maybe? for you, you won't have to repeat a laser for 6 weeks. Any laser should be repeated at 6 weeks. 6 weeks. Because then you get the best result. Because lasers, the best result always occurs between 4 to 6 sittings. And every 3 weeks is what a melasma patient should get laser. You don't have melasma, you want to get it for facial rejuvenation. I'll give you 1 sitting and we can do 1 in 6 weeks. Do you understand? So melasma is one of the hardest things to treat. There's no guarantee for it. But the worst thing you can do is not try to treat it. So you come, we'll give you some medicines, we'll maybe put you on something strong, then we'll put you on something a little bit milder. Because sometimes it's go more bad or more dark, same last time we see the patient. At least we control on the shape what we have. Exactly. طبعا بالنسبة بدنا نحكي على مشكلة الكلف. مشكلة الكلف هواي ناس يراسلونا، هواي ناس يحتاجون يقولون لنا شنو، هل هو العلاج، هل هو الليزر، هل هو شنو الحالة. دكتورة بونام مسؤولة عن تجميل تقول بأنه ماكو فد شيء ثابت بالنسبة من مريض إلى مريض آخر. كل مريض يختلف حالته بالنسبة لحالة المريض الآخر. ممكن مريض يحتاج علاج، ممكن مريض ثاني يحتاج ليزر، ممكن الشخص يحتاج انه علاج لفتره مؤقته، وممكن شخص يحتاج لفتره اطول، تختلف الحاله. بس بالنسبه للبلازما مو معنى ما بيها ضمان، ما بيها ضمان انه انا اقول لك ابو التجميل راح تجي يمي عندك كلف راح اعالجك اياه 100%. ماكو اي ضمان بهذا الشيء، بس اكو تحسن يصير، اكو على الاقل ما تسوء الحاله انه انت عندك مشكله هنا بسيطه او بدايتها، على الاقل احافظ عليها ما اخليها تروح المنحدر اسوء من اللي كانت بيه. يعني اجوا بعض المرضى وشفناهم انه الدكتوره تنصحهم، كتبت لهم علاج، قالت لهم على الاقل هذا العلاج تحافظ على الحاله اللي هي بيها. طبعا حتى العلاج مو فد شيء ثابت، يختلف من شخص لشخص.
One more things, doctor, about like PRP or any size different. Some patients ask me how much for PRP or how much for fixed things. They think it's fixed, but sometimes there is same last patients you see it was hair check, it's heavy. Yes. Okay, so you say it need 2 injection, maybe another patients need some. So explain for us, please. So this is especially important when we're talking about fillers. Okay. Okay. First of all, it's very important to understand that the product that we use, or at least I use in this clinic, is US FDA approved. It's the brand also we don't want to know. Yes, Allergan. It's US, it's Indian. It's US brand Allergan. You can Google it. It's one of the most famous brands out there, and they have various syringes in those, such as Voluma, XC. Even the syringes is different. Yeah, Volbella, Vollift, and depending on the area that we're doing it on. Yeah. If I'm doing it under eye, then I would like to give a product that's going to mold well. If I'm giving it in the cheek, it has to be a heavier product. Also, if I'm giving it to an elderly woman, she'll require more product because her skin usually is heavier. Okay. Some women, their skin starts falling. So I have to lift that skin. Yes. So depending upon the woman and where she's receiving it. So no, you don't have to be 50 to get fillers. Nowadays, all my pre-brides are getting fillers. They're contouring. What you do with makeup, I do with fillers. And lastly, we also do thread lifts. So we do 2 together. So when I'm, especially in an anti-aging patient, when I'm giving this lift to you, this tightening, I give threads under your chin, so we get rid of the double chin also. That way you have the complete package. So when we're speaking to someone, we're not seeing them from an injection point of view, we're seeing them from a problem point of view. Is it your under eyes? Or do you need Botox for your forehead lines? Do you want a cheekbone? Do you want lips? Do you Even want it's jawline? different from person to person. Maybe same. If my check, I need maybe 1 injection. Maybe you need 2 injection. Absolutely. As a man, you'll require more. Okay. Thank you. طبعا دكتور بونام كانت تتكلم عن الفيلر وطريقة العلاج مالته، تقول بأنه بالنسبة للفيلر ذكرت المصدر ماله يكون أمريكي. What's the name that Allergan. هذا الألرجن طبعا يكون أمريكي. حتى بالنسبة للحقن اللي تستخدمها تقول احنا تختلف المنطقة، مثلا هاي منطقة الخد اللي تحت العيون، اللي من هاي المنطقة اللي تحت الحقن، هوايش الحنج ايضا احنا نسميه بالعراق ما اعرف شو يسموه بغير لهجات، يختلف من شخص الى اخر. وحتى الابره يعني تختلف عن الابره اللي استخدمها هنا، مو نفس الابره اللي استخدمها هنا، حتى الابره تكون مختلفة وما تنطبق كلها نفس الشيء. الماركة مالتها كلها أمريكية اللي دا تستخدمها الدكتورة بهاي العيادة. ممكن تلقى بغير عيادة تستخدم مثلا هندي أو كوري أو غير، بس بهاي العيادة دا يستخدمون منتجات أمريكية، لأن الدكتورة أصلا خلصة بأمريكا وتعرف كل المنتجات الأمريكية شنية، فشغلها عندها 5 سنين خبرة بأمريكا، فاللي تستخدمه كانت هناك هو نفسه دا تستخدمه بهاي العيادة. فتقول بأنه الشخص يختلف حتى من ناحية أنه سواء كان رجل أو امرأة. تلقى السمك مال البشرة مثلا الفيلر مثلا ممكن إبرة واحدة بس، بينما ممكن كبنية أو أنثى أو مرأة أو شو تسميها ممكن 2. اجت مريضة عندها السمك مال البشرة مالتها ثخينة من تركمانستان، ثخينة كلش، فاحتاجت حقن إبرتين تختلف عن إذا كانت حقن إبرة واحدة. فالناس تيجي مرات تقول أنا أسويها هنا أرخص وهنا أنا أغلى. هواي ناس ما عندها معلومات كافية عن هذا الموضوع، إنه بالعلاج ماكو مجاملة.
انت لما تسوي حتى هذا لما تسوي لك شد بالنسبه للبشره، تصعد هذا وتقول اصعد هذا وتصعد ايضا الجوانب، كانه تسوي لك مكياج. يعني بالنسبه تقول انا اشتغل عمليات التجميل كالفيلر والبوتوكس، هذه الشغلات كانه مكياج، كانه لا تشتغل هيك بحرفيه. فتعرف كل شغله شنو اختصاصها وش قد تحتاج معينه، بالضبط مكان الابره وين، النوعيه مال الابره، النوعيه مال السرنجات تختلف. فلا تظنون انه سعر واحد ثابت لكل علاج، ولا نفس الغراض موجوده لكل مريض، ولا نفس البشره كليتنا. كل مريض يختلف عن مريض اخر. انت ممكن او انت ممكن ابره واحده، صديقك او صديقتك ممكن ابرتين، فراح يصير السعر تقريبا ضعف. مو معناها انه انا سويت فيلر مثلا $100 هذيك تسوي فيلر $200 والله انا غشوني. لا، كل من والحجم ماله. I was explaining for them about maybe different quality, different size, also injection. If I get one injection, maybe $100, and you take 2 injection, $200. So it's not mean I get you get cheated. That means that's everything size, everything is different. Absolutely. Yes. So this is main things for me. If you have anything or if you have any advice for the patients, you can say anything. Well, it's always important to come in for a consultation. Yeah. Then discuss everything. If you want, you can always read about it and you can ask questions, or you ask me, go home, do your research and then come back. This is always a discussion, especially when it comes to dermatology. Yeah. طبعا دكتورة منى بالنهاية تنصح المرضى انه بعيادة ميدي دينت يجون لهنا على مود تقدم لهم النصيحة بانه الاشياء ممكن نتباحث بها، ممكن نسأل عنها اذا مثلا فد شيء مجهول وما نعرف عنه، سواء بالنسبة للمريض او لها كدكتورة. اكيد لازم الشخص لما يواجه مشكلة يروح، لان نشوف هواي ناس يلا مو مشكلة وعادي وبعدين، واذا تتأزم المشكلة يوصل لمرحلة انه لازم يشوف طبيب، واحتمال لازم عملية، واحتمال لازم ف ما بانه بمعنى ما يوصل لهاي المشكلة. فبالنهاية نشكر دكتورة منى. Thank you very much. Thank you, Prince. I was very happy to make this discussion and meeting with you. Likewise. Okay. Yeah. خدا حافظ. Okay. خدا حافظ. Okay. مع السلامة.